silent mode. Sergeant, you are requesting for silent mode of the phones only, right? Yes, please. So we call this weekly meeting to order. Can I request you all to please raise for a silent invocation? Thank you. President, can I call somebody for the four-way test? A tradition in every Rotary Club in the world has to be spoken out. Shaji, can you please read out the four-way test? Sir, the paper is more, sir. Without seeing. In Rotary, the four-way test is the Rotary values we talk about. Not only in Rotary, we also apply in day-to-day life. It applies everywhere, wherever you deal with, whether it's friends, a business, a family. It goes like this: the four-way test is of the things we think, say, or do. Is it the truth? Is it fair to all concerned? And it will build goodwill and better friendship. Very beneficial to all concerned. Thank you. Thank you, Shaji. This was in 1932. And 32, yeah. 1932, Herbert Taylor. Yeah. He introduced the four-way test in his company, and then later on, when he became the RI president, this was dedicated to Rotary, Rotary. which is now 70 years ago. And it is, he said, it should be inculcated in daily practice. What stands true today was also standing true 70 years ago. Very good. Thank you. Thank you, Shaji. Thanks. Thought of the day, can I request Nandagopal? You seem to be thinking too much. Good evening all. People will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget what you made them feel. By Maya Angelou. Thank you, Nandu. There are some members who are unable to make it to the meeting today. Secretary, can you please Secretaries on phone. announce? Secretary, I think you are talking to the member himself to come last minute. Lieutenant Sharat Kumar and Lieutenant Kritika Kumar and Saravanan Siddharth, they have sent the official absence excuses today. Thank you. Thank you, Secretary. Jaggi also. Jaggi also couldn't make it today. Main group itself. He has put it on the group. And you forgot Sitani has just come in. Thank you very much for coming just in time. President, can you welcome the gathering, please? Thank you, Miraji. Friends, I hope you could able to witness Miraji in full swing. He is ready to rag everyone. Good evening, my dear friends. I want to tell a story. An old man lived in a village. He was one of the most unfortunate person in the world. The whole village was tired of him. He was always gloomy. He constantly complained and was always in a bad mood. The longer he lived, the more vile he was becoming, and the more poisonous were his words. People avoided him because his misfortune became contagious. He created a feeling of unhappiness in others. But one day, when he turned 80 years old, an incredible thing happened. Instantly, everyone started hearing the rumor that old man is happy today. He doesn't complain about anything. He is smiling and even his face is freshened up. The whole village gathered together and asked the old man, "What happened to you?" "Nothing special. 80 years I have been chasing happiness and it was useless. And then I decided to live without happiness
and enjoy the life. That's what I'm happy now. And old man's replied, the moral of the story is, don't chase happiness, just enjoy life. So friends, I don't deserve an applause for this. So friends, what we enjoyed since last weekly meeting, which just happened before Charter Night. Inland trip, 38 participants had thorough enjoyment with nature at Dandeli. Whitewater rafting was so amazing to miss. Thanks to Shankar and Club Trainer for organizing the same. We had our AGM on 18th December and 47 participants. Last year, accounts was passed in that. Motish was elected unanimously as a President-elect nominee and Ramesh Babu as President-elect nominee designate. They deserve an applause, please. Occasional visit to Prasad Studios has given a lot of insight in film industries and lenses, Sigma brand in particular. I have to really thank Rotarian Anantha Sainasation for organizing such a wonderful program. Thank you so much, sir. Our 7th board meeting happened on the 6th December and the attendance was 12 board members along with 5 guests. Normal business happened, a lot of decisions were happened that day. Friends, a magical number, 2020, the new year has begun with lots of hopes and activities at RCC. Charter Night is one of the examples, an energy-packed event. I have to thank the chairman Satish and the team for organizing a wonderful event. Thank you so much. Moving on, DGN Muthupalaniyappan's Born Voyage happened on 10th January and RCG has participated in a large extent. Fellowship with Brazil Rotarians, set of 15 Rotarians and ants from 3 clubs of Brazil visited our district on their way to Madurai. We had a good fellowship meeting with a flag exchange. The flag, Secretary, please display this flag. We exchanged the flag with one of the club. Yeah, this applause really goes to the District International Service Director Neelakantan and our past President Sridhar, along with the Sharat, we participated in that fellowship. Moving on, NID, National Immunization Day, where polio vaccination was happening. This time, RCG participated in providing polio vaccination at the Santhom and the Koturupuram, UPHC. Around 10,000 children were benefited by this. I have to thank Rotarian past President Ramanathan and Ann Sivagami for hosting a breakfast fellowship. Yes. Ramanathanji deserves a big applause. Thank you, Ramanathanji, for hosting such a wonderful breakfast fellowship. Around 40 of us participated in that. And really kudos to Hekdeji along with Saji for conducting polio vaccination activity at Mathur. Hekdej sir, your service to the community is remarkable. Really, we have to thank Hekdeji for that. Friends, that is the life we lived since the last weekly meeting, and the upcoming days are also packed with lots of activities which the respective governing directors will be announcing in a while. Coming to the current business of Rotary, in our area, if the drainage connection is given, the immediate bulb in our head is our value of the property goes up. The drainage connection is given, the value of the property goes up. But what happens if the drainage blocks? The real pain point is, what is the process involved in clearing the drainage? Which we don't bother, and mostly we will be the reason for the blockage. Okay, to throw more light on it, I request our guest speaker, Jayavani, to come to the dais to talk about manual sewage in modern India, please. With that, I sign off. Thank you so much. Have a nice time. Over to Meelaji. It's now time for the avenue directors to wake up. So, one by one.
You do on their behalf. Again, friends, on behalf of our treasurer Arul Punnuswamy, he has, I think everybody knows, he has a repeated request. The second half subscription, whoever is pending, please pay it. The dues has to be paid immediately, and the second half expenses has to be met out. So I request all the members who haven't paid the second installment, please pay it as soon as possible. And I mean, the dues, Rotary International dues invoice got generated, we have to pay it in a while. Moving on, Radhakish, on behalf of Radhakish as well, we have a prospect, Prashant, who got introduced by our club service director, Shankar. Can I request Prashant to please introduce yourself? Thank you. Good evening, everyone. I'm Prashant. About myself, I did my engineering in Crescent Engineering College, Bangalore, and then worked for Cognizant for a couple of years. Then I resigned and started my own business. It's called Spilab Technologies. We are into CCTV and networking company. So it's been 4 years since we started. And about my personal thing, I got married to my love. It's a love marriage. So got married to in 2019. And we are blessed with kid named Pratnya. My wife is working in Caterpillar. And my mother is a homemaker and my father is high coaches. So young, welcome to Rotary, Prashant. We have one more prospect with us, a known person. Two more actually. First let me call Rotarian Ravi Venkatraman. Sir, please come and introduce yourself. This is his first meeting. Prashant is also attending his first meeting. Officially, they have come from the charter line. I know. Oh, okay. Good evening, friends. Ravi Venkatraman, I'm a past president of Rotary Club of Srinagar. I'm there as a CEO logistics in Kamachi Group, where we are into steel and we are into trading of iron ore and coal. And we have just started another company on our own in the name of Blackout International Private Limited. Again, it is in the name of coal, iron ore and steel. Married to Lata, she is a chartered and cost accountant, housewife, blessed with one son, Harihara Sudarshan. He is doing his second MBBS in Ramchandra. Thank you all. Thank you, Mr. Ravi. I hope you will enjoy this evening with us. Please welcome to RCG. And what a sight, we have our friend back to RCG. Can I call our Anil Dongi? Please come, sir. Everybody, every new Rotarians want to hear from you. Please, sir. When I joined Rotary, Anil was the secretary. I thoroughly enjoyed your secretaryship, Anil. Till I missed that. Good evening. Well, it's a great moment to be back in the family. So I think for those who don't know me, my name is Anil. I have been part of Rotary for almost 14 years earlier. And this is my comeback to Rotary family. Of course, Kendi has always been my family right from the beginning. So, well, on my personal side, I run a business of office furniture, and I'm also into restaurants. So that's on my business side. Plus with 2 kids, Rishabh and Mahi, both on 8th and 6th standard, and only wife, Vinita. She's a homemaker too. So we'll catch up offline probably. I think it's just a small brief intro. There's a lot more to discuss and talk. Bye. Thanks, Anil. That's with membership. We have, based on the latest feedback from the membership chair, if everything is going to be fulfilled, we are going to cross 100. Just now, guest speaker asked, women member kadayada ante. Again, members, please introduce women members. We need
equal participation. Yeah, you can always. Thank you. And yes, on the club service, I think on occasional service, can I request Balachandra to please talk about the Vidai and Natru? Yeah, good evening, friends. So, Vidai, எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கோம். We are going to conduct Vidai on 25th January at IITM Research Park, Raman Hall. So, மிகச்சிறப்பாக போயிட்டு இருக்கு Vidai. The hall is booked and the faculty is finalized and the keynote speakers also finalized. இப்போ கூட Mr. Ramanathan and myself in DP தான் பேசிட்டு வரோம். Ramanathan is still working, still waiting there to get the list. So for introduce பண்ணுறதுக்காக விதையை பற்றி அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஜஸ்ட் அவர் விட்டுட்டு நான் வந்துருக்கிறேன். இந்த விதை வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல் ஸ்விங்கில் போயிட்டு இருக்கு. எவ்ரிபடி இஸ் ஒர்க்கிங். நான் இப்போ வந்து 10 பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பின்னாடி. All the Rotarians and the ants are working on the Vidai program. So we are going to conduct in a big level, bigger and bolder and better level. So 25th January, IITM, I request all the members to come and participate and encourage the teachers. The Vidai, what is Vidai? Vidai is a program for motivating the teachers. So there is a big gap now. Teachers and students. Students oda problem, teachers ku therinjavana adu eppadi how to solve, எப்படி சால்வ் பண்ணுறது, எப்படி பண்ணுறது. ஸோ தலை சிறந்த டீச்சரால் மட்டும்தான் ஒரு தலை சிறந்த மாணவராக ஆக முடியும். மாணவராக தான் நல்ல நாடு உருவாகும். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் விதைன்ற ப்ரோக்ராம் நல்ல பெரிய லெவலில் ரெஸ்பான்ஸ். We are getting so many scores. Already 60 participants registered and still 150 teachers already given confirmation to DPA. So that list we will get tomorrow. So almost very good response we are receiving from all the schools. So I request all the members to come and encourage the teachers to make this event a very grand success. This is the Vidai program, and in the Vidai we are going to give gift everything, almost all the things finalized. And end of the day we are going to give gift to the return gift to the teachers. So almost everything is finalized. I request all the members to come and participate in the Vidai program. Next is Natru. So Natru is a program for tally teaching to the students, third year graduates. Today I met Vaishnava College principal, secretary. So he confirmed for giving the room lab for computer lab. Natru actually not tally program. Tally and Viru, can you explain? Natru. So this is a tally program. Tally, Word, Excel, PowerPoint. We are planning to teach to the students, third year students. So wedding is going to be finalized, almost finalized. The Vaishnava College probate. This is a venue. We are planning to start this event from 1st February. This is a 2 months course. We are training the students in Tally, Word, Excel, PowerPoint. So that on the job போகும்போது the full-fledged போய் ஜாப்ல போய் உட்காரலாம். third year graduates டிகிரி முடிச்ச உடனே ஜாப் போகும்போது full-fledged போய் உட்காரலாம். This is called Natru. So this is another event on 1st February. Thank you. Thank you, Bala. And friends, can I request Sridhar, Rotary Foundation, to please come and pin another signation for his PHF +5. Another big applause, please. So this has got about 5 sapphires on this pen. Real, real. Hopefully. Unique is real, it's real. Exactly. All the best. Thank you. Super. Fantastic. Thank you. Cheers. Friends, coming back to foundation, very happy to announce that for the charter night, because we got a commitment of 12,000 USD and we received checks for approximately 8,300 USD. So balance are also people are processing. So I request to raise this level to much higher. So we are also planning for another global grant, for which we have just received certain kind of inputs.
So it's going to be, a project for the future technology. It's going to be a technology-based global grant project, wherein we are going to do a project for a dry eye disorder syndrome. So a lot of people have this dry eye. So it's not when it doesn't get wet, so you have a pain and irritation. So there is going to be a technology developed in such a way that people can go through it and get consultation online and make use of the facility. So this is going to be in a large scale a program which is going to be planned. So it's the initial stages we are discussing. So once it is through, definitely it will be one of the. What I would say is, it's not doing a regular one. It is a next level of technology-based projects which we can think anybody can think of. So our club, if we get it, it will be really a very very nice one. So that's one plan, and of course for the polio, we have the district is very anxious to collect $2 per person from each member, and each member asking another 99 people another $2. $2 is just 142 rupees. If you can get 142 rupees from one of your friends, each of your friends, I'm sure everyone has got the 100, each of us has got another 100 friends. So if you just collect $2 per friend, makes it $202, contribute. The target is 1 million in the district. So definitely it's achievable, and for that separate coupons are going to be distributed, I think. Yeah, so our treasurer is having it. So it's going to be a mega fundraiser. So I request support from all the members, just $2. Thank you. Thank you, Ji. Moving on, I request Sridharan, Youth Service Director. Good evening all. From the Youth Service Avenue, we have two information. One is day after tomorrow, that is Friday. Our member Saktivel is having a school called Welsh International School. I suppose you all know. So in that school, we are opening our Interact club. So it is going to be our sixth club. It's good. Sixth. Manali is not in so not this. So sixth club. So that was one happy news. So this information plus it's an invitation. Please join the Friday morning by 9:30. The school is in Mangadal. We wish members to join and encourage the Interact students. So this is the first, first information. The second information is about the RILA. This is the Interact RILA for school students again. We are planning for first time in Indie Club or City Club. So we planned in better ways in different options, and we are finalized with the. It's going to happen in a farm place like so. We are going to take our all Interact schools, around 6 schools, in 25 members, around 150 students. We are going to take them to a farm place. So there they will be having good time and a good knowledge also. And about the leadership program will be explained to them. So at the end of the day, they will be dropped in the school. So bus being arranged for them, lunch is arranged for them. From morning till evening, they will get engaged with the experienced people. So everything is there. Again, it's going to happen by next Friday, 31st. So it's again information and invitation. Members, please join. It's a very nice place. Once you see, even our children also have to go there. I have taken my daughter to that place. It's one of our other club Rotarians place. It's a very nice place. Please join. So you'll have a very valid information for our profession also. These are two informations. SCOW is one more project which is going to be delivered tomorrow morning. It's a project called Sleeping Children Around the World. So from Canada, with the help of Ambattur Club, 200 kits being distributed to Avadi school children. They are selected the Avadi school children. Around 200 people they are selected. So the kit will be having the bed, like a bed sheets, mosquito cover, everything like that. So that type of kit, which is costing around 2,000 plus
that kit will be given to 200 students for already that has been selected by for our club. So this is all information. So that is also happening tomorrow morning at Jaigopal School already. So again, take it as information and invitation. Please come and join. You can get the information with me or from the president. Please come and join. Thank you. And for the information, from our side, we are going to contribute 10,000 rupees for that activity, scout distribution, kit distribution. Then friends, moving on, can I request Nandu to talk about Jean Harris Carnival Season 6? Good evening, friends. Jean Harris Carnival Season 6. As you all know, it's the first practice session has already started. The event is going to be on the 1st of March, and we have planned for 6 practice sessions. 1 is over, and we have 5 more practice sessions to go. The total format is going to be 10 teams of volleyball and 6 teams of throwball. Throwball is for women, women Rotarians, ANS, and female ANS. And volleyball is going to be only for Rotarians, men Rotarians from all the clubs in the district. And I request you all to participate during the practice sessions because it's our club event. It's good to welcome the other club members and create a bonding about it. And it's a carnival on the 1st of March, so please do bring your families, friends, and ensure that you are there for the full day, 1st of March. And we have curtain raiser, which is going to be 29th of January. The same venue, same next Wednesday is that, and that day we will be launching all the teams. The team selections will be happening, and then we will also distribute the teams. So the coming Saturday, the practice will be on a general basis. From next week onwards, it will be on a team basis practice sessions. We already have 16 team owners in our club, and yeah, thank you very much. Thank you, Nandu. Now can I call upon our Pitaji for the literacy, please. That's an official place. Thank you, President. The HM of the Mugapur High School requested RCG that their students should need from time to time some kind of a talk where they get interested in the RCG activity. So Balaji came forward, and yesterday he threw his charisma as usual, talking non-stop for about 30 minutes, and each child was glued, absolutely glued, and applause in between this, that. What he spoke was something which was really very, very fascinating for the children. Although it was in Tamil, but I could understand most of it, because it was all about how you should behave, or what is the RCG class taking you towards, the communication skills, the way you should speak to your parents, the way you should speak to others, the elders, to the teachers, to your friends. This is what he stressed upon. And the way he spoke was just mesmerizing. So in his absence, I think we should give him a big applause. Any of you would like to participate in such a program or such information you would like to share with the students, please don't hesitate. Thank you. Sujay, on behalf of the President and supposed to be the President today also, My boss. and he says you are his boss, so he has requested through the forum that kindly take one of the sessions and give a pep talk to the students. It's through RCT he is passing the request. At home you do whatever you want, but here we do this. Thank you so much. Thank you, Milaji. Finally, can I request Mrs. Saji to please announce on the district front, please. Good evening, friends. The glad news that we have got the matching grant for our aeronautical project, which we are trying from the Road International.
The project valued around $49,000. Special thanks to the team. I think last year, yeah. So we are officially going to launch the project on 27th January. So request all the members please to join us. It's a very memorable occasion where nobody want to miss that occasion because it's a very big project. It's for the premature babies. So it's a annual by Sanita Medical College. There's a request from the president as well from me. And our conference we are all nearing, as the days are counted, is on 7th, 8th, 9th. It's a very big event and Rotary. It's a 3 days conference at Trade Center where you will meet around 5,000 plus Rotarians and families. You will have fun-filled time with great events. The government is looking forward from RCG, a big surprise. As well as hearing from our PSG senior Rotarian. They are looking beyond 100% registration plus contribution to the conference. So there is expectation from the district from our club. So my humble request, so far I think 45 plus has come. So let's all get registered and it's very minimal amount. It's 3,500 per Rotary as a wonderful gift we have displayed here for all the members for hands. So this with me so after the meeting. Can we have the secretary? Yeah, it's a beautiful trolley. I think the logo embedded with Rotary. So I request the members who have already registered, this is with me. I would request please collect the gift after the meeting. Thank you. Thank you so much, Sanjay. Oh yes. I just take 1 minute of the time. Gene Harris, Nandu has created a video. Can you please play the video, please? Thank you, Nandu. I think with all your supporters, they're always with you. Yes, friends, with that, I close the avenue direction, handing over to Miraji. Thank you, President. We have our member here who will look after you anytime if you fall sick by way of fracturing your bones. Suresh Franklin, he runs a clinic in Ananagar and he's got 2 more centers in the city. He also runs fitness center. So it would be appropriate if he comes forward and introduces our speaker. Whichever way. Welcome to RCG1. Ms. Jayarani has done many hats for being a reporter to an editor, the managing editor, correspondent to a television channel, executive producer for the TV channel, senior editor, photojournalist, documentary filmmaker on casts, environmental and disaster like the Indian Ocean tsunami. With the journalist career spanning 18 years, she has been penning socio-political articles on casteism, communalism, feminism, and marginal living in the various mainstream of magazines and alternative media. Ms. Jayarani has been inspired by the social doctor Periyar and Ambedkar,
and propagated their ideologies through their writings. Having set to the mind of abolishing casteism in the society, she has been authorized to various books like Jadi Atravalin Kural, Ungal Kurandai Yarudayadu, எது நடந்ததோ அது நன்றாக நடக்கவில்லை, உங்கள் மனிதனும் ஜாதி அற்றதா. கரெக்டாக நினைக்கிறேன். She has been credited by the International Federations of the Journalists in 2004 for her writing on the state of Muslim women. She has been recipient for the Vigilance Award and the Canada Tamil Tota Virudu and for her Jadi Atravalin Kural. Her accolades has been ended here, and she has been received the title of Vidudalai Veer from the Dalit Mayam, okay, and Ambedkar Peroli from the Tudi Amaipu, okay, the Dravidar, when you solve better solving. The Dravidar Kadagam honored her with an Periyar Virudu and Vegetan Awards for her drama against the manual scavenging. Her Ungal Kurandai Yarudayadu deals with the social and mindful parenting and won her an award for an Akuhilas Kutamipu. The same book won an award for the best collections of the essays from the Vasagasale Amipu. Being a spiritual person, Jairani has come a very long way from being a reporter whose articles were all rejected to now authoring book and winning accolades. Ma'am, the dice is for you. Thank you so much. ரொம்ப நன்றி. சிவாவுக்கு நான் தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன். காரணம் பொதுவாக மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து எவ்வளோ பேருக்கு அந்த இஷ்யூ அந்த பிரச்சனை எவ்வளோ பேருக்கு இங்கே இருக்கவங்களுக்கு பரிச்சயம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. பொதுவாக கையால் மலமல்லும் இழிவு அல்லது மனிதர் கழிவே மனிதர் அகற்றும் இந்த பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய அமைப்பு ரீதியாக வேலை செய்கிறவங்க மத்தியில் தான் பேசப்படுது. அது குறிப்பாக அதுலேயும் பர்டிகுலராக சொல்லணும்னா தலித் மூவ்மெண்ட்ஸ், அப்புறம் வந்து துப்புர வேலை செய்கிற மக்கள், அவங்க மத்தியில் தான் அது அவங்களோட பிரச்சனையாக தான் பேசப்பட்டுட்டு இருக்கு. 2015 சென்னை வெள்ளம் வந்தப்போ நான் வந்து இதை சொன்ன மாதிரி 2001 இருந்து மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங் இஷ்யூ பற்றி நான் எழுதிட்டு இருக்கேன். அப்போது ரிப்போர்ட்டர் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மேகசின்ஸில் நான் விகடன், குமுதம் இந்த மாதிரி இந்தியா டுடே இந்த மாதிரியான மேகசின்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அப்போது நிறைய ஃபீல்டு ஒர்க் இப்போ மாதிரி இல்லை. அப்போது மீடியாங்கிறது இப்போல்லாம் எல்லாமே கூகுள் பண்ணி இல்லை ஒப்பீனியன் பேஸ்டாக இருக்குது இன்றைக்கி ஜேர்னலிசம். அப்போது அப்படி இல்லை, ஃபீல்டு ஒர்க் நிறையா பண்ண வேண்டிய சூழல் இருக்கும். அப்போது வந்து நிறைய இந்த குறிப்பிட்ட சேரிகளில் வசிக்கக்கூடிய மக்களை சந்திக்கும் போது தான் இந்த பர்டிகுலர் இஷ்யூ பற்றின ஒரு புரிதல் எனக்கு வந்தது. நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் எழுதிட்டு இருந்தேன். 2015 சென்னையில் வெள்ளம் வந்தப்போ வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், வெள்ளம் வந்தப்போ சென்னை எப்படி அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிச்சு, ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு சாமானிய மக்களும் வந்து அந்த வெள்ளத்திலேருந்து மக்களை மீட்கிறதுக்கு, பாதிக்கப்பட்டவங்களை வந்து மீட்கிறதுக்கு எல்லாருமே எவ்ரி காமன் பர்சன் வந்து தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டாங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அது. ஆனால் வெள்ளத்தில் நீந்தி போய் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மாட்டிக்கிட்ட மக்களை நிறைய பேர் ஸ்விம் பண்ணி போயெல்லாம், நீச்சல் அடித்து போயெல்லாம் காப்பாற்றிட்டு வந்தாங்க. அப்புறம் நிவாரண பணிகள்லையும் எல்லாருமே ஈடுபட்டாங்க. ஒட்டுமொத்த தமிழகமே வந்து நிவாரண பணிகள்லையும் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிச்சு. அவ்வளோ பொருட்களை திரட்டி கொண்டு வந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு எல்லாருமே அவ்வளோ முனைப்போட வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்போ தான் உங்கள் மனிதம் ஜாதியற்றதா அப்படிங்கிற கட்டுரை எழுதுறதுக்கான சூழல் வந்து உருவாச்சு. நான் ஃபீல்டு ஒர்க் போயிருந்தேன். அப்போ இந்த மீட்பு பணி, நிவாரண பணி ரெண்டுலேயும் வந்து பங்கெடுத்துக்கிட்ட பொது சமூகம் அடுத்து அந்த நகரை, இந்த பாதிக்கப்பட்ட நகரை கட்டமைக்கிற இல்லை மறுகட்டமைப்பு செய்கிற அந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஒர்க், அந்த கிளீனிங் ஒர்க் அப்படின்னு வரும்போது பொது சமூகம் அதில் பங்கெடுக்கல.
நம்ம யாருக்குமே அந்த யோசனை வந்திருக்காது. இப்போ வந்து நீங்கள் நீச்சல் அடிச்சு போய் காப்பாற்றுறதுங்கிறது ஒரு ஸ்கில்டு ஒரு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் டீம், நேஷனல் டிசாஸ்டர் டீம் வந்து டெல்லியிலேருந்து வந்திருந்தாங்க. ஆனால் அவங்களெல்லாம் மீறி சாதாரண மக்கள் எல்லாருமே போய் நீந்தி காப்பாற்றினாங்க. ஆனால் இந்த நிவாரண பணி, ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஒர்க்னு வரும்போது, கிளீனிங் ஒர்க்னு வரும்போது பொது சமூகம் பங்கெடுக்கல. யார் இந்த அவ்வளோ ஒவ்வொரு வீட்டு வாசல்லையும் நாங்கள் கண்கூடா பார்த்தோம். பயன்பாட்டில் இருந்த அது வரைக்கும் பயன்பாட்டில் இருந்த பொருட்கள் எல்லாமே வந்து கழிவாக மாறி இருந்த டைம் அது. ஒரு கனமான ஒரு மெத்தையாக இருக்கும், பயன்படுத்தின துணிகளாக இருக்கலாம், எல்லா பொருட்களுமே எல்லா விதமான கழிவுகளும் கலந்து வீட்டு வாசலில் வந்து மலை அளவுக்கு வந்து அப்படி குமிஞ்சு கிடந்த ஒரு சூழல் அது. அப்போது தமிழ்நாடு முழுக்க இருந்து எல்லா நகராட்சிகளில் இருந்து துப்புரவு பணியாளர்களை வந்து கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. கவர்மெண்ட் வந்து சென்னைக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. அது எப்படி கூட்டிகிட்டு வந்தாங்கன்னா, மாநகராட்சி லாரியில் வச்சு அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க நைட்டோட நைட்டாக. ஸோ அப்போ தான் அந்த நாங்கள் ஆக்சுவலி மீட்பு பணியை தான் பார்க்க போயிருந்தோம். அப்புறம் துப்புரவு பணியாளர்கள் அவங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறத பார்க்கும்போது தான் யாருமே அதில் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலை. அவங்களுக்கு எந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே இல்லை. சாதாரண நான் நிறைய அதை பற்றி எழுதியிருக்கேன். இவங்களுக்கு எந்த பாதுகாப்பு உபகரணமும் இல்லாமல் இவங்க க்ளீன் பண்ணுறாங்க, இந்த பிரச்சனையில் யாருமே தலையிட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய எழுதியிருக்கேன். ஆனால் அன்னைக்கு ஒரு டிசாஸ்டர், அது ஒரு பேரிடர் சூழலில் காப்பாற்றுறதுக்கெல்லாம் வந்து ட்ரெயின்டு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆட்கள் வந்திருக்கும் போது ஒரு டிசாஸ்டரில் இருக்க கழிவு அப்புறப்படுத்துறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் அதை கையில் எடுத்துட முடியாது. ஒன்று அவங்களோட டன் கணக்கில் குப்பை சேர்ந்துருக்கும் போது அவங்க நிறைய பேர் லிட்டராக மயங்கி விழுந்தாங்க. அங்கே துப்புரவு பணியாளர்கள் வந்து அந்த நாற்றத்தை சகிக்க முடியல. அவ்வளோ கனமான அந்த கழிவுகளை வந்து அவங்களால எடுக்க முடியல. இவங்க கொடுத்துருந்த எல்லாமே இந்த கவர்மெண்ட் எப்பவுமே சொல்லுவாங்க நாங்கள் பாதுகாப்பு உபகரணம் கொடுக்குறோம்னு சொல்லி. அது வந்து க்ளவுஸ் என்னன்னா, டாக்டர்ஸ்லாம் கூட இங்கே இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன், சர்ஜிக்கல் க்ளவுஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ வரைக்குமே சர்ஜிக்கல் க்ளவுஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் அந்த கம் பூட்ஸ்ன்னு சொல்லி கனமான அதை போட்டுட்டு வேலையை செய்ய முடியாது. இந்த 2 தான் அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. அதுவும் எப்போ கொடுத்தாங்கன்னா, நான் இது சம்மந்தமாக உங்கள் மனிதம் ஜாலியாக அப்படின்ற கட்டுரை வந்து விகடனில் எழுதினேன். இதை சொல்லி தான் எழுதினேன். ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் பொது சமூகம் பங்கெடுத்துக்கிச்சு. நிறைய ஏரியாவில், அடையார், அண்ணா நகர் மாதிரியான ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டு வாசலில் குப்பைகள் நிறைய குவிஞ்சிருந்தது. யாருமே துப்புரவு பணியாளர்கள் வந்து க்ளீன் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்லி நிறைய மக்கள் வந்து போராட்டம் பண்ணாங்க. ஸோ அதை கேள்வி கேட்டுனா அந்த கட்டுரை நான் எழுதியிருந்தேன். ஸோ அந்த டைமில் தான் வந்து எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, ஒரு பொது சமூகம் இப்போ இன்னைக்கு தேசிய பிரச்சனைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எதெல்லாம் இன்னைக்கு தேசிய பிரச்சனை? இப்போ விவசாயம் செய்யாதவங்க கூட விவசாயத்தை தன்னோட பிரச்சனையாக நம்ம பார்க்குறோம். இங்கே எவ்வளோ பேர் நம்ம விவசாயம் செய்கிறோம். ஆனால் விவசாயிகள் போராட்டம் பண்ணால் ஒவ்வொரு இந்தியரும் அது தன்னோட பிரச்சனையாக பார்க்குறாங்க. அப்போ ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடந்தது. தடை வந்தப்போ வந்து ஜல்லிக்கட்டு சம்மந்தமே இல்லாத அவ்வளோ கூட்டமும் வந்து ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக வந்து மெரினால திறந்து வந்துச்சு. இது எங்களோட மாநில உரிமை, இது எங்களோட பண்பாடு அப்படின்னு சொல்லி வராங்க. ஆனால் துப்புரவு பணி நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் கழிவுகளை உற்பத்தி பண்ண நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் அதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கோம். ஆனால் யாருமே வந்து துப்புரவு பணியாளர்களோட பிரச்சனையை வந்து தன்னோட பிரச்சனையாக பார்க்கறது இல்லை. யாருமே வந்து இது ஒரு தேசிய பிரச்சனையாகவும் பார்க்கறது இல்லை இது வரைக்கும். இப்போ அதனால தான் நான் சொல்ல வந்தேன். அப்போ இருந்து தான் வந்து நாங்கள் பொது சமூகத்தை சென்சிட்டைஸ் பண்ணணும். நானும் சொல்கிறது வந்து நாங்கள் ஃபீல்டு ஒர்க்குக்கு போன ஒரு சில நண்பர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து இது சென்சிட்டைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது பண்ணணும். ஏன்னா எல்லா பிரச்சனையும் வந்து தன்னோட பிரச்சனையாக உணர்ற இந்த சமூகம் வந்து குறிப்பிட்ட இந்த துப்புரவு ரீதியான இந்த பிரச்சனையை மட்டும் தன்னோடதாக பார்க்க மாட்டேங்குது. ஸோ சிவில் சொசைட்டியை வந்து இதில் பங்கெடுக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு. ஸோ அதுலேருந்து தான் நாங்கள் ஜெய்பி மன்றம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அது ரொம்ப தற்காலிகமாக அப்படியே தொடங்கப்பட்டதான் நண்பர்கள் பேசி. அந்த டைமில் வந்து தலப்பாக்கட்டி ஹோட்டலில் வந்து 5 பேர் செப்டிக் டேங்கில் இறக்கி விடப்பட்டு அதில் 4 பேர் வந்து இறந்துட்டாங்க அங்கேயே. அந்த வெள்ளம் வந்து அதே காலகட்டத்தில் தான். ஸோ நாங்கள் அங்கே போயிருந்தோம். அந்த மக்களும் வந்து அந்த சாவு வீட்டுக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம். அந்த மக்களும் வந்து இது ஒரு விபத்து, ஒரு அட்வைஸில் போயிட்டேன் அந்த மாதிரி தான் சொல்லி அழறாங்க. அவங்க காலகாலமாக அப்படி தான் எழுதிட்டு இருக்காங்க. இப்போ எங்களுக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, இது வந்து ஆக்சுவலி விபத்து கிடையாது, இது ஒரு கொலை. ஏன்னா
93லயே வந்து மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங் ப்ரொஹிபிஷன் ஆக்ட் வந்துருச்சு. 2013 வந்து இன்னும் அந்த சட்டம் வந்து வலுவா இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் மனிதர்களை ஈடுபடுத்தக்கூடாது, இது ஒரு வேலையே இல்லை, இது ஒரு பனிஷபிள் அஃபென்ஸ் அப்படின்றது ஆக்கப்பட்டுருச்சு. ஆனால் இந்த மாதிரியான பெரிய நிறுவனங்கள் இல்லை, ரீசெண்டாக கூட எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூவில் ஒரு ஒரு பையன், ஒரு சின்ன பையன், 25 வயசு பையன், அவனை இறக்கி விட்டு அதிகாலையில் கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க. இந்த மாதிரி அதிகாலையில் தான் பெரும்பாலும் அழைச்சிட்டு போவாங்க. அதிகாலையில் இறக்கி விட்டு அந்த பையன் வந்து இறந்து போயிட்டான். எவ்வளோ பெரிய நிறுவனம், அங்கே எவ்வளோ பெரிய வசதிகள்லாம் இருக்குது. அது ஒரு பெரிய மால், வந்து சவுத் ஏஷியாவிலேயே பெரிய மால்னு சொல்கிறாங்க. அங்கே அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஆனால் ஒரு சூவேஜ் பிளாக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் இன்னும் வந்து மேனுவல் மனிதர்களை தான் உள்ளே இறக்குவோம் அப்படின்னா இந்த பொது சமூகம் எந்த அளவுக்கு இந்த இஷ்யூவில் சென்சிட்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிற கேள்வி தான் ரொம்ப வந்துச்சு. அதனால பொது சமூகத்தை சென்சிட்டைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லி நாங்கள் நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு அமைப்பு, ஜெய்பி மன்றம்ன்ற அமைப்பு ஸ்டார்ட் பண்ணி சரி ஏதாவது கலை வடிவில், ஏன்னா நாங்கள் அமைப்பு ரீதியாக போய் வேலை செய்யணும் அப்படின்னா மேடையில் பேசலாம், கூட்டம் போடலாம், உட்காந்து கேட்பாங்க. ஆனால் பொது சமூகத்தை சென்சிட்டைஸ் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு வந்து கலை வடிவில் இந்த விஷயத்தை கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் மஞ்சள் அப்படின்னு ஒரு நாடகத்தை வந்து மேடையேற்றினோம். அப்புறம் எல்லாரையும் இதில் பங்கெடுக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ இருக்கிற எல்லா டாப் டைரக்டர்ஸ் அப்புறம் ஃபிலிம் ஸ்டார்ஸ் எல்லாரையும் அதில் இன்வால்வ் பண்ணோம். எல்லாருமே அது ஒரு கேம்பெயின் மாதிரி பண்ணோம். எண்ட் மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங் நவ் அப்படின்ற ஒரு கேம்பெயின் வந்து உருவாக்கி அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மாதம் அதை நாங்கள் சோஷியல் மீடியாலையும் சரி, இதுலேயும் சரி, மீடியாலையும் சரி ப்ரொமோட் பண்ணோம். எல்லாம் நிறைய மீடியா இப்போ எப்படி வந்து இப்போ ஒரு கேன்சர்லாம் வந்து எல்லாரும் இப்போ கேன்சர் அவேர்னஸ்க்குலாம் நிறைய நிகழ்ச்சிகள்லாம் வந்து மீடியா ஸ்பான்சரோடையே பண்ணுறாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து அதில் சாதி சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால இதை இது ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு எல்லாருக்குமான நிகழ்ச்சியாக யாரும் பண்ணுறதில்ல. ஸோ இது ஒரு பொதுவான நிகழ்ச்சியாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் விகடன், அப்புறம் நியூஸ் 18, ரேடியோ சிட்டி இவங்களெல்லாம் வந்து பார்ட்னர்ஸாக வச்சு இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நம்ம பண்ணோம். காமராஜர் அரங்கம்ல ஒரு 3000 பேர் அந்த மஞ்சள் நாடகத்தை பார்த்தாங்க. இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் மஞ்சள் நாடகத்தை வந்து கல்லூரிகளில், ஸ்கூல்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் போட்டுட்ருக்கோம். மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்துறது தான் இந்த நாடகத்தோட நோக்கம். அப்புறம் நிறைய கூட்டங்கள், செமினார்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய காலேஜஸ் குறிப்பாக வந்து எங்களால் வந்து பொது மக்கள்கிட்ட இந்த சம்மந்தப்படாத பொது ஆட்கள் கிட்ட போக முடியுமோ அங்கெல்லாம் போய் இதை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் உண்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செஞ்சிட்ருக்கோம். இப்படி ஒரு சூழல்ல தான் வந்து இங்கே இது வந்து ஒரு புது குரூப். உண்மையை சொல்லணும்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு இதில் அவேர்னஸ் இருக்கும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. ஸோ அதனால் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நான் சிவாவுக்கு தேங்க் பண்ணுறதுக்கே இவ்வளோ பெரிய ஹிஸ்ட்ரி சொல்ல வேண்டியதாகிடுச்சு. ஓகே, உலகத்தில் வந்து எங்கேயுமே வந்து மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங்கிற ஒரு கொடுமை இல்லை. அப்படியே எங்கேயாவது 1-2 இடங்கள்ல இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ்ல தான் இருக்குது. ஆஃப்ரிக்காவில், அப்புறம் பங்களாதேஷில் சில இதில் இருக்குது. பட் இது ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி. டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் இங்கே எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. ஒவ்வொரு துறையிலையும் வந்து இப்போ பேசினவர் கூட இந்த ஐ ட்ரைனர்ஸ்க்கு வந்து ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொரு துறையிலையும் வந்து ரொம்ப தொழில்நுட்ப ரீதியாக வந்து ரொம்ப காய்ச்சலில் இருக்க ஒரு நாடு இது இந்தியாவுங்கிறது. விவசாயத்துறையில் பார்த்தீங்கன்னா தொழில்நுட்ப ரீதியான பசுமை புரட்சி அப்படின்னு கொண்டு வராங்க. அப்புறம் மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நானோ டெக்னாலஜி பற்றி பேசுகிறோம். அறிவியல் வளர்ச்சி, விஞ்ஞான வளர்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தா விக்ரம் லேண்டர் வரைக்கும் போயிட்டோம். 2022 மனிதர்களை வந்து செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அனுப்ப போகிறாங்க அப்படின்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரிலாம் பேசிட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்க ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து வல்லரசு நாடு அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கா, சைனா கூடலாம் போட்டி போடுற ஒரு நாடு வந்து இன்னும் எந்த துறையை வந்து முழுமையாக நவீனப்படுத்தணுமோ அதை வந்து மேனுவல் ஒர்க்காக வச்சிருக்கிறது தான் வந்து ஏன் அப்படிங்கிற கேள்வியை தான் நம்ம கேட்க வேண்டியிருக்கோம். இப்போ விவசாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மிஷினரிஸ் வந்தப்போ எல்லாருமே போராட்டம் பண்ணாங்க. நான் கூட அந்த டைமில் அதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போதெல்லாம் அதை கவர் பண்ணியிருக்கேன். அப்போயே அந்த எங்கள் லாக்டவுன்லாம் கூட நிறைய முற்போக்கு அமைப்புகள், கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டிஸ்லாம் வந்து மிஷினரிஸ் வந்தால் தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய போராட்டங்கள்லாம் அப்போ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு இவ்வளோ 25 வருஷம் ஆயிடுச்சு, விவசாயத்தில் மிஷினரிஸ் வந்து இன்னைக்கு
விதைக்கிறதுல இருந்து அறுவடை பண்றது வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே மிஷினரிஸ் இருக்கு. கௌரவமான கண்ணியமான எல்லா வேலைகளுக்குமே நம்ம 100% எக்யூப்மெண்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். வேண்டாம்னு சொல்றதுக்கு கூட நமக்கு மிஷினரிஸ் இருக்கு. வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா சுந்தர் இவங்கெல்லாம் பேசும்போது கூட சொல்லுவோம், ஒரு சூடான பாத்திரத்தை இறக்கி வைக்கிறதுக்கு கூட இடுக்கி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இடுக்கின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கோம் இறக்கி வைக்கிறதுக்கு. எல்லாத்துக்குமே மிஷினரி, சின்னதும் பெருசுமா எல்லாத்துக்குமே மிஷினரிஸ் வந்துட்டு இருக்க ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த பர்டிகுலர் எதுக்கு மிஷினரிஸ் தேவையோ, எதுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவையோ, அதுக்கு நாம இன்ன வரைக்கும் ஒரு குறைந்தபட்ச ஒரு தொழில்நுட்பத்தை கூட நம்ம கண்டுபிடிக்கலைங்கிறது ரொம்ப உண்மையிலே அவமானமானது, வேதனையானது. இங்கே யார் இல்லை, இங்கே எவ்வளோ எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க, எவ்வளோ டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. ஒவ்வொரு வருஷமும் கவர்மெண்ட் ஸ்வச் பாரத்ங்கிற தூய்மை இந்தியாங்கிறது இதெல்லாம் உள்ளடக்குனது தான். தூய்மை இந்தியாவுக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் 5,000 crores, இது வரைக்கும் 50,000 crores கவர்மெண்ட் அலோகேட் பண்ணியிருக்கு. ஆனால் மிஷினரிஸ் என்ன எதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு கிடையவே கிடையாது. இன்ன வரைக்கும் அந்த மக்கள் அதிகபட்சமாக அந்த தகர தட்டி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. இது அவங்களே கண்டுபிடிச்சிக்கிட்ட உபகரணங்கள். இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் எந்த உபகரணம், சட்டம் என்ன சொல்லுது, முறையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களோட தான் இந்த வேலையை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லுது. ஆனால் என்ன பாதுகாப்பு உபகரணம் இவங்க வச்சிருக்காங்க, நீங்கள் எங்கே வேணாலும் அந்த துப்புரவு வேலை செய்கிற மக்களை போய் பார்க்க முடியும். என்ன வச்சிருக்காங்கன்னா ஒரு தகர தட்டி வச்சுருப்பாங்க, ஒரு தொடப்பம் வச்சுருப்பாங்க. இந்த பிளாக்கேஜஸ் வந்ததுன்னா அதை குத்தி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு கம்பி வச்சுருப்பாங்க. இதுதான் இந்த நாட்டில் நம்ம துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு வழங்கியிருக்க எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதை தான் நம்ம கேட்கணும். ஏன் நீங்கள் இந்த துப்புரவு துறையை மாடர்னைஸ் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகளை இந்த நாடு எடுக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறத நம்ம திருப்பி கேள்வி கேட்குறோம். இப்போ மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங் அப்படின்னாலே நம்ம ஒரு விஷயம் தப்பாக பொதுவாக எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க, அது செப்டிக் டேங்க் டெத்ஸ் மட்டும்தான் அதில் வருது அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா செப்டிக் டேங்க்ல இறங்கி சாகும்போது மட்டும்தான் அது நியூஸாகவே ஆகுது. ஆனால் சானிடேஷன் ஒர்க் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி உலக நாடுகள் எல்லாத்துலேயுமே சானிடேஷன் ஒர்க் இருக்குது. அங்கே எல்லாமே அது கண்ணியமான கௌரவமான வேலையாக இருக்குது. அதுக்கு பக்கா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அந்த பணியாளர்களுக்கு நல்ல கௌரவமான கண்ணியமான ஊதியம் இருக்குது. ரொம்ப எனி அதர் ஒர்க் மாதிரியும் எல்லார மாதிரியும் அவங்க ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கிற ஒரு வேலையாக தான் அது இருக்குது. ஆனால் இந்தியாவில் மட்டும்தான் அது ரொம்ப இழிவான ஒரு தொழிலாக இருக்குது. இப்போ செப்டிக் டேங்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மக்கள் எப்படி நான் வேலை செய்வாங்க, உங்களுக்கு புரிதலுக்காக நான் சொல்கிறேன். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா, செப்டிக் டேங்குங்கிறது ஒரு எரிவாயு ஒரு குழிங்கிறது உச்சநீதிமன்றமே சுப்ரீம் கோர்ட்டே ஒத்துக்கிட்டு இருக்கு. அது முழுக்க ஏன்னா நாள்பட்ட மனித கழிவு தேங்கி இருக்கிற ஒரு இடம் தான் செப்டிக் டேங்க்ங்கிறது. அதை திறந்தா கண்டிப்பாக விஷவாயு வரும். இது எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியும். அந்த விஷவாயு இவங்க எப்படி எந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லை வெளியேற்றுறாங்க. ஏன்னா மனுஷங்களை உள்ளே இறக்குறோம் அப்படின்னா விஷவாயு உள்ள இருக்க ஒரு குழிக்குள்ள மனுஷங்களை இறக்கக்கூடாது தானே. ஆனால் இவங்க எப்படி கார்பரேஷன்ல என்ன பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மக்களுக்கு அப்படின்னா, செப்டிக் டேங்கை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஒரு 5-10 minutes அவங்க வெயிட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த காலால் அலசி விடுவாங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் அது வெளியே போயிடும், கேஸ் எல்லாம் வெளியே போயிடும் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவங்கள உள்ளே இறக்கலாம். இதுதான் கார்பரேஷன் இந்த மக்களுக்கு கொடுத்துருக்க பயிற்சி. அப்படி இருந்தும் ஆனால் அவங்க ஒவ்வொரு தடவையும் அதை ப்ராப்பராக செய்வாங்க. காலால் அலசி பார்ப்பாங்க, வெயிட் பண்ணுவாங்க. ஆனாலும் சாவு நடக்குது அப்படின்னா கேஸ் வெளியில் போகிறதுல இருந்தால் அர்த்தம். செப்டிக் டேங்கை பற்றி நம்ம முழுசாக புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் இது தவறு, இந்த கொலைகள் ஏன் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம முழுமையாக புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். செப்டிக் டேங்கோட கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கும், ஒரு நாள்பட்ட கழிவு உள்ளே சேரும்போது எப்படி இருக்கும்னா, அடியில் நாளாக ஒரு அடியில் இருக்கிற கழிவுகள் நல்ல ஒரு சாலிட் வேஸ்டாக மாறிடும். மேலே சகதி மாதிரி இருக்கும், அதுக்கு மேலே தான் தண்ணி இருக்கும். ஸோ இவங்க அந்த தண்ணியை தான் அலசுவாங்களே தவிர உள்ள அந்த இருக்க பகுதிகளுக்குள்ள இவங்களால ரீச் பண்ணவே முடியாது. அவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்க ஒரு கம்பியை விட்டு அப்படிலாம் கிண்டிலாம் பார்க்கறது இல்லை. ஸோ இவங்க கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி அந்த தண்ணியை மட்டும் அலசிட்டு உள்ளே இறங்கிடுவாங்க. அந்த பாடியோட வெயிட் அவங்க உள்ள மூழ்கும் போது அந்த கேஸ் அடியில் இருக்க அந்த சாலிட் பேஸ்ல இருந்து தான் வெளியில வரும். இந்த விஷயத்தை எப்போ சொன்னாலும் எனக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஏன்னா நான் நேரடியாக இந்த சாவுகளை நான் பார்த்துருக்கேன்.
கற்பனையே பண்ண முடியாது. சீரியஸாக எப்போவுமே இதை ஒரு தடவை சொல்லும் போதுமே எனக்கு ரொம்ப நடுக்கமாக இருக்கும். எப்படி ஒரு செப்டிக் டேங்க்ல மனுஷங்களை இறக்குறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து என்னால் இப்போ வரைக்குமே புரிஞ்சுக்க முடியல. சாவு நடக்குது, அந்த விஷவாயுங்கிறது ஒரு சின்ன பிரச்சனை தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். செப்டிக் டேங்க்ல இறங்குறாங்க, விஷவாயு தாக்காம செத்து போகிறாங்க அப்படின்னா, இது வரைக்கும் 93 இந்த சட்டம் உருவாக்கப்பட்டதுல இருந்து 800 பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. இறந்து போகிறவங்களை என்ன விட்டுருங்க, ஆனால் இப்போ சாவு வரலைன்னா செப்டிக் டேங்க்ல இறங்கலாமா அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. ஒரு செப்டிக் டேங்க்குங்கிறது என்ன, அங்கே என்ன கங்கை தீர்த்தமாக வருது, இல்லை தண்ணீர் இருக்கு, நார்மல் குடிநீர் இருக்கா? இல்லை, செப்டிக் டேங்க் வந்து எப்படியா இருந்தாலும் மனித கழிவு தான். அதில் வந்து நாள் படப்பட எவ்வளோ கிருமிகள், இப்போ வந்து சுகாதாரம் பற்றின விழிப்புணர்வு அதிகமாக இருக்குது. கிருமிகள்ல இருந்து உங்களை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு 7 அடுக்கு முறையில் வந்து கைகளை கழுவுங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் பிரச்சாரம் பண்ணுது. அப்படி அந்த அளவுக்கு சுகாதாரம் இருக்கிறனால ஒரு 50 லட்சம் பணியாளர்கள் இந்த வேலையில் ஈடுபடுத்தப்படுறாங்க. அவங்க செப்டிக் டேங்க்குள்ள இறங்கும்போது எவ்வளோ கிருமிகள் இருக்கும், எவ்வளோ நுண்ணுயிர்கள் இருக்கும், அதுவும் நிறைய உயிர்கள், அதில் நிறைய பூச்சி புழுக்கள் எல்லாமே உற்பத்தி ஆகுது. அப்போ இது வந்து இவங்க உள்ள மூச்சை மட்டும்தான் அடக்கிட்டு உள்ளே இறங்குவாங்க. மற்ற நவத்வாரங்கள் வழியும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த கிருமிகள், அந்த பூச்சிகள் இதெல்லாமே கூட உள்ளே போகும். துப்புரவு பணியாளர்கள் வந்து அப்பயே இறந்து போயிட்டா அது உண்மையிலே அவங்களுக்கு விடுதலைன்னு தான் சொல்லணும். ஆனால் அப்படி இல்லாமல் இந்த வேலையை செஞ்சுட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கடுமையான உடல் ரீதியான மன ரீதியான பல பிரச்சனைகள் வருது. சுவாச கோளாறு, அரிப்பு, கடுமையான காய்ச்சல்கள், இந்த மாதிரி அவங்களோட ஹெல்த் பாதிப்புகள்னு இருக்குல்ல, அது ஒரு தனி லிஸ்ட்டு. அவங்க மோஸ்ட்லி வந்து 40 வயசுலேருந்து 50 வயசுக்குள்ள பெரும்பாலான மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் இறந்து போகிறாங்க. ஆனால் கவர்மெண்ட் யாருக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கும்னா உடனே இறந்து போகிறவங்களுக்கு தான் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கும். 10 லட்ச ரூபாய் காம்பன்சேஷன் சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதை வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்கறதில்ல. யார் தப்பு செய்கிறாங்க, இப்போ தலப்பாக்கட்டி ஹோட்டலில் வந்து அந்த இறக்கி விட்டாங்க அப்படின்னா தலப்பாக்கட்டிகிட்ட மீடியேட் பண்ணி அவங்ககிட்ட 10 லட்சம் வாங்கி கொடுத்துறாங்களே தவிர அவங்கள பனிஷ் பண்ணுறது கிடையாது. இது ஒரு பனிஷபிள் அஃபென்ஸ். யாரு பண்ணாலும் இப்போ எக்ஸ்பிரஸ் அவனியோட சம்மந்தப்பட்டவங்கள அவங்க தண்டிக்கணும், தலப்பாக்கட்டியில் வந்து தண்டிக்கணும். ஆனால் அதெல்லாம் விட்டுட்டு இவங்க வந்து 10 லட்ச ரூபாய் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால மீடியேட் பண்ணி அந்த மக்களுக்கு வாங்கி கொடுத்து வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இதனால இது வரைக்கும் ஒருத்தர் கூட இந்த சட்டப்படி இத்தனை வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு, இந்த சட்டப்படி ஒருத்தர் கூட பனிஷ் பண்ணப்படலை. அதனால தான் திருப்பி இந்த கொடுமை வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங்கிறது செப்டிக் டேங்க் மட்டும் கிடையாது. சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, மனித கழிவுகளை நீங்க கையால எடுத்தாலே வந்து அது மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் தான், அது ஒரு குற்றம் தான். ஆனால் நம்ம வந்து என்ன நினைக்கிறோம், செப்டிக் டேங்க்ல இறங்கினா மட்டும்தான் அது மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங். நீங்கள் எந்த துப்புரவு பணியாளர்களை வேணாலும் நிறுத்தி நீங்கள் கேட்டு பாருங்க, அவங்க நாள்தோறும் ஓப்பன் டிஃபெகேஷனில் இருக்கிற கழிவுகளை, மனித கழிவுகளை, பப்ளிக் டாய்லெட்ஸில் இருக்கிற மனித கழிவுகளை, அப்புறம் சானிட்டரி நாப்கின்ஸ், அப்புறம் செத்த விலங்குகள், இது எல்லாத்தையுமே அவங்க தங்களோட கைகளால் நாள்தோறும் வந்து க்ளீன் பண்ணுறாங்க. ஆனால் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது, யாருமே வந்து ரொம்ப ஒரு மினிமம் அளவு, அதாவது ஒரு சில 100 பேர் தான் வந்து சானிடேஷன் ஒர்க்கர்ஸும் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சும் வேற அப்படின்னு நம்ம கவர்மெண்ட் சொல்லுது. ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு துப்புரவு பணியாளருமே வந்து மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் தான். இந்த டிஃபரன்ஸை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா எந்த துப்புரவு பணியாளர்களாலும் நீங்கள் நிறுத்தி உங்கள் வீட்டு குப்பைகளை எடுக்க வர்ற துப்புரவு பணியாளர்களை கூட நீங்கள் கேட்டு பார்க்கலாம், என்ன மாதிரியான கழிவுகளை நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க எல்லாத்தையுமே சொன்னாங்க. அது குறிப்பாக ஹியூமன் ஷிட்டை வந்து அவங்க க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த சானிடேஷன் ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவில் மலமலும் இழிவாக தான் இருக்குது. இப்போ ஒரு கேள்வி வரலாம், ஏன் வந்து இப்போ ஏற்கனவே சொன்னேன் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் இங்கே இருக்குது, எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஆனால் இந்தியாவில் ஏன் வந்து இப்படி ஒரு ஹசார்டஸ் தொழிலை, இப்படி ஒரு மோசமான தொழிலை வந்து நவீனப்படுத்தாமல் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா, நாங்கள் அந்த மக்களும் சரி, நாங்களும் சரி, இந்த இதுக்காக வேலை செய்கிற அமைப்புகளும் சரி கண்டறிஞ்ச உண்மை என்னன்னா, இது வந்து ஒரு சாதிய குலத்தொழிலாக இருக்குது. நம்ம நாட்டில் நிறைய குலத்தொழில்கள் இருக்குது, ஒவ்வொரு சாதிக்கும் ஒரு குலத்தொழில் இருக்குது. இந்த வேலையை செய்கிற மக்கள் 80% பேர் வந்து தலித் மக்களாக இருக்காங்க. தலித் மக்களின் குறிப்பிட்ட அருந்ததியர் சமூக மக்களாக இருக்காங்க. ஸோ குலத்தொழில் முறையை பற்றி நம்ம எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ தலித் மக்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அடிமை வேலை முறை இருக்கு இல்லையா, அது இந்த காலத்துலேயும் வந்து தொடருது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதில் இருந்து புரிஞ்சுக்கணும்.
அது பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி இதை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் இதில் இன்னும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வராமல் இருக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்கறதுக்கான எல்லா நியாயமும் வந்து இருக்குது. இன்னைக்கு வந்து இப்போ நாங்கள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சானிடேஷன் இன்ஜினியரிங் ஒரு துறையே இல்லை. நாங்கள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் தொடர்ந்து இப்போ சு வெங்கடேசன் அவர்கள் கூட ஒரு முயற்சி எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். துப்புரவு பொறியியல்னு ஒரு படிப்பே நம்ம நாட்டில் கிடையாது. எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேவை. ஆனால் ஏன் எங்கேருந்து அது வரமாட்டேங்குது அப்படின்னா உலகம் முழுக்க இப்போ அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாத்துலேயுமே துப்புரவு பொறியியல் அப்படிங்கிற ஒரு படிப்பு வந்து இருக்குது, ஒரு துறை இருக்குது, துப்புரவு துறையிலே தனியாக வச்சுருக்காங்க. ஆனால் இந்தியாவில் வந்து துப்புரவு பொறியியல்னு ஒரு படிப்பே கிடையாது. என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸில் ஒரு பேப்பர் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நாங்கள் செக் பண்ண வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு படிப்பே கிடையாது. நீங்கள் அப்படி ஒரு படிப்பே, பொறியியல்னு ஒரு படிப்பே இல்லை அப்படின்னா அதுலேருந்து எப்படி நீங்கள் வந்து அது தொழில் சார்ந்து அது வந்து டெவலப் ஆக முடியும்? எப்படி யார் கண்டுபிடிப்பாங்க அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸை? துப்புரவு அமைச்சகம்னு ஒன்று கிடையாது. 50 லட்சம் பேர் ஈடுபடுற ஒரு பணியில் வந்து நமக்கு மினிஸ்ட்ரி இல்லை. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன் ஒரு துறை, ஒரு அமைச்சகம் வந்து நம்ம நாட்டில் இருந்தது. 2019 இருந்தது. அதை கழிச்சுட்டு இப்போ ஜல்சக்தி அப்படின்ற துறையோட அமைச்சகமாக அதை இணைச்சிருக்காங்க. நீங்கள் வெப்சைட்டில் யார் வேணாலும் போய் செக் பண்ணி பாருங்க. ஜல்சக்திங்கிறது முழுக்க முழுக்க நீர் மேலாண்மை, கங்கா ரெஜுனேஷன், இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் வச்சிருக்கு. சானிடேஷனுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. அங்கே சானிடேஷனுக்கு அவங்க சொல்றது எல்லாமே டாய்லெட் கட்டணும் அப்படிங்கிற, ஓப்பன் டிஃபிகேஷன் ஒழிக்கணும்னா டாய்லெட் கட்டணுங்கிறது மட்டும்தான். வெப்சைட்ல நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. சானிடேஷனுக்கு என்ன டெக்னாலஜி அவங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஜீரோன்னு அவங்களே போட்டிருக்காங்க. வாட்டர் இதுக்கு வந்து வாட்டர் டெக்னாலஜி வந்து 4 போட்டிருக்காங்க. சானிடேஷனுக்கு வந்து 0. இது வரைக்கும் டெக்னாலஜி, எந்த டெக்னாலஜியுமே அவங்க யூஸ் பண்ணல. இப்போ ஓப்பன் டிஃபிகேஷன் பற்றி இப்போ கவர்மெண்ட் மொத்த ஸ்வச் பாரத்தில் வர எல்லா காசையுமே வந்து கவர்மெண்ட் ஓப்பன் டிஃபிகேஷன் ஒழிக்கணுன்ற பேரில் டாய்லெட் கட்டணும். இது வரைக்கும் 1 கோடிக்கு மேலே டாய்லெட்ஸ் கட்டியிருக்காங்க. நம்ம வந்து அதை கடுமையாக எதிர்க்கணும். ஸ்வச் பாரத்தில் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். அவங்க ஜஸ்ட் இப்போ 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபுல்லாக தெருவை கிளீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் வச்சு அந்த ஃபண்டை என்ன பண்ணாங்கன்னே தெரியல. 5000 கோடி வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னே எனக்கு தெரியல. ஒரு எக்யூப்மெண்ட் கூட வாங்காம அந்த பணத்தை வெறுமனே தெரு கூட்டுறோம் தெருவை கிளீனா, எங்கேயாவது தெரு கிளீனா இருக்கா சொல்லுங்க? அப்ப அந்த பணத்தை 5000 கோடியை இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு ஒரு கேள்வி வருது. மீதம் இந்த இப்போ ஓப்பன் டிஃபிகேஷன், இப்போ டாய்லெட் கட்டுறோம், 1.5 கோடி டாய்லெட்ஸ் வந்து கட்டியிருக்காங்க. நம்ம என்ன கேட்குறோம்? டாய்லெட்டுங்கிறது வெறும் கட்டடமா? அது ஒரு கட்டமைப்பு, ஒரு சிஸ்டம் இல்லையா? அந்த சிஸ்டம் உருவாக்காம நீங்க வெறுமனே கட்டடத்தை மட்டும் கட்டி வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க? கிராமப்புறங்கள்ல ஓப்பன் டிஃபிகேஷன் ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாது. சிட்டி டவுன்ஸ்ல தான் வந்து ஓப்பன் டிஃபிகேஷன் ஒரு பிரச்சனை ஆகுது. ஆனா கிராமப்புறங்களை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் காட்டு பக்கம் போவாங்க, அது அப்படியே அது உரமா மாறிடும். இப்படிதான் காலங்காலமா நடந்துட்டு இருந்தது. ஆனா கவர்மெண்ட் வந்து இன்னைக்கு 1 கோடி மேல டாய்லெட்ஸ் நாங்க கிராமப்புறத்துல கட்டிட்டோம்னு சொல்றாங்க. ஆனா அந்த டாய்லெட்ஸை யாரு கிளீன் பண்ணுவாங்க? டாய்லெட் கிளீனிங்னா டாய்லெட் கிளீனிங் இல்லை, அதுக்கு நீங்கள் ஒரு செப்டிக் டேங்க் கட்டணும். அந்த செப்டிக் டேங்க் நிரப்பும். செப்டிக் டேங்க்னா அவங்க இந்த மாதிரி இப்போ நகர்ப்புறத்தில் இருக்க சிஸ்டம் மாதிரி கிடையாது. கிராமப்புறத்தில் அந்த டாய்லெட்டை ஒட்டி ஒரு குழி மாதிரி வெட்டி வச்சிருப்பாங்க. இதுதான் அவங்க வச்சிருக்க செப்டிக் டேங்க்குங்கிறது. அந்த டாய்லெட்ஸை யாரு கிளீன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஏற்கனவே கிராமங்கள் வந்து ஊரு சேரியா இருக்குன்னு நீங்க பின்னாடி கிராமப்புறங்கள்ல இருந்து வந்து தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். துப்புரவு வேலைகளை உங்க கிராமத்துல யார் செய்யறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஊர்ல இருக்க சேரிகள்ல இருக்க மக்கள் தான் வந்து அந்த செப்டிக் டேங்கை கிளீன் பண்ணி ஆகணும். ஸோ முழுக்க இந்த டாய்லெட் ஸ்கீம், இந்த ஸ்வச் பாரத்ங்கிறது மீண்டும் வந்து துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு ஒரு பெரிய சுமையா வந்து மாறி இருக்கு. அப்புறம் இந்த மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங்கிறது அஃபென்ஸ் அப்படின்னா, இந்தியன் ரயில்வேஸ்ல 5 லட்சம் பணியாளர்கள் வந்து மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சர்ஸா இருக்காங்க. நீங்க ரயில்வேஸ்லாம் நம்ம ட்ரெயின்ல வந்து அடிக்கடி போறோம், டாய்லெட் யூஸ் பண்றோம். அந்த டாய்லெட், அந்த கழிவுகள் எங்க விழுது? தண்டவாளத்தில் விழுது. நம்ம வந்து சொந்தா ஏசி கோச்ல எல்லாம் போவோம், நமக்கு அது தெரியாது. ஆனா தண்டவாளத்தில் நீங்க ட்ரெயின் நிற்கும் போது, ட்ரெயின் கிளம்பி போனதுக்கு அப்புறம் பாருங்க, துப்புரவு பணியாளர்கள் வந்து அந்த தொடப்பத்தையும் பக்கெட்டையும் எடுத்துட்டு வந்து கிளீன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்தியன் ரயில்வே தான் வந்து முக்கியமான குற்றவாளி மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும். 5 லட்சம் பணியாளர்கள் வந்து அது மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சர்ஸாக வச்சிருக்கு. ஸோ இதுதான் நாங்கள் ஏன் வந்து படித்த சமூகத்தை மீண்டும் வந்து நாங்கள் வலியுறுத்துறது என்ன, முன்னேறின சமூகத்தை வலியுறுத்துறது என்ன அப்படின்னா, மாடர்னைசேஷன் தான் இதுக்கான ஒரே தீர்வு. நீங்கள் ஜாதி மற்ற விஷயங்கள்லாம் ஊற்றி தள்ளி வச்சிருக்கோம்.
முழுக்கவும் இந்த துறையை மாடர்னைஸ் பண்ணீங்கன்னா எல்லாமே எக்யூப்மெண்ட்ஸ்னு வந்துருச்சு. எல்லாத்தையுமே வந்து இப்போ வெளிநாடுகள் மாதிரி அழகா ஒரு வண்டி எடுத்துட்டு வந்து நீங்க மனித கைகளே பயன்படுத்த வேண்டாம். நாங்கள் நிறைய வீடியோஸ் நீங்க யூடியூப்ல போட்டு பாருங்க, வெளிநாடுகள்ல எப்படி குப்பைகளை கலெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஒரு மெஷின் வண்டி ஓட்டிட்டு வருவாங்க, மெஷின்ல இருந்து அதுல இருந்தே ஒரு கை வருது ரோபோ மாதிரி. அது அந்த கவரை தொடுறது கூட கிடையாது, அங்கேயே ஒரு வண்டியிலே அட்டாச் ஆகி ஒரு பேஸ்கெட் இருக்கு, அந்த பேஸ்கெட்டுக்குள்ள போகுது. அப்படிதான் வந்து குப்பைகளை வந்து எடுக்கிறாங்க. ஆனா நம்ம வீடுகளில் வந்து குப்பைகளை எடுக்கிறவங்க எப்படி வராங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ முழுக்க இதை மாடர்னைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையை தான் வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம். இதை வந்து இப்போ நீங்க நம்ம பிரச்சனை இல்லை அப்படின்றது மாதிரி தான் பொது சமூகம் வந்து இதுல ஒதுங்கி இருக்கு. ஸோ இவங்களை வந்து மீண்டும் உள்ள கொண்டு வரணும். இந்த பிரச்சனையை தன்னோட பிரச்சனையா பொது சமூகத்தை உணர வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த கழிவுகளை வெளியேற்றுற ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன கடமை இருக்கு அப்படின்னா நாம வந்து இதுக்கு எதிராகவும் நம்ம குரல் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். குறைஞ்சபட்சம் இந்த மாதிரியான செப்டிக் டேங்க்ஸ் டெத்ஸ் நடக்கும்போது இந்த குற்றத்துல நம்மளோட பங்கும் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு குற்ற உணர்ச்சியாவது நமக்கு வரணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Floor, any questions? நீங்க ஏதாவது சொல்யூஷன் ஏதாவது நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்றீங்களா, ஏதாவது சஜஸ்ட் பண்றீங்களா கவர்மெண்ட்டுக்கு இது பண்ணலாம், ஏதாவது நீங்க ஏதாவது அதுக்கு ரிசர்ச் பண்ணி whether you have any solution for this where we can start it with AB? சார் நாங்கள் மெக்கனைசேஷன் தான் சார் ஒரே சொல்யூஷனாக சொல்கிறோம். இப்போ கேரளாவில் வந்து ரோபோட் சில மிஷினரிஸ் ரோபோட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க. டெல்லி கவர்மெண்ட் வந்து சில மிஷினரிஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி அங்கங்கே சில உதிரிகளாக சில விஷயங்கள் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கே தவிர இது வந்து ஒரு அமைப்போ ஒரு தனிநபர்களோ செய்யக்கூடிய விஷயம் இல்லை. அந்த மொத்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் போகணும். ஏன்னா எங்கேயுமே மிஷினரிஸ் இல்லைன்னும் போது ஒரு இடத்துல அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து முடிவெடுத்து அவங்க இப்போ ப்ராஜெக்ட்ஸ் மாதிரி எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். நிறைய டெண்டர்லாம் விடணும், கால்பார் பண்ணணும். அவங்க நிறைய என்ன சொல்றது, இந்த தொழில்நுட்ப ரீதியான தொழில்கள் பண்ற நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இவங்க டெண்டர்லாம் விடணும். நாங்கள் வந்து இப்போ கவர்மெண்ட்டை ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுற வேலை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா முதல்ல வந்து ஒரு அமைச்சகம் உருவாக்கணும், அப்புறம் அதை வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வரணும், அமைச்சகம் ஃபண்ட் அலோகேட் பண்ணணும். அதன் மூலமாக அவங்க வந்து இந்த நிறுவனங்களுக்கு டெண்டர் விட்டு அவங்க எக்யூப்மெண்ட்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்கிறோம். இன்னொரு கோரிக்கை வந்து சானிடேஷன் இன்ஜினியரிங்கிற ஒரு துறையை வந்து கண்டிப்பாக எல்லா பொறியியல் கல்லூரிகள்லையும் வந்து அரசாங்கம் கொண்டு வரணும். கொண்டு வந்து அதுலேருந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸை வந்து உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நாங்கள் கேட்டுட்டு இருக்க கோரிக்கை, நாங்கள் வச்சிருக்க கோரிக்கைங்கிறது. ஸோ இண்டிவிஜுவல்ஸாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்ம இப்போ இண்டிவிஜுவல்ஸ் பண்ண வேண்டிய வேலை இல்லை, நம்ம ஆனால் இதை புரிஞ்சுக்கணும், இதை எதிர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம செய்ய வேண்டியதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் நிறைய ஒரு ரிசர்ச் என்ன சொல்லுதுன்னா, அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் வர பிளாக்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அது மெயின் பிளாக்கேஜ் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் சானிடரி நாப்கின்ஸ் காண்டோம்ஸ்லாம் கூட அதில் போட்டுடுறாங்க, போட்டு டாய்லெட்டில் போட்டு ஃப்ளஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு பாடம் நாராயணன் ஒருத்தர் ரொம்ப வருஷமாக அதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் பண்ண நகர்ப்புறங்களில் எப்படி செப்டிக் டேங்க் பிளாக்கேஜ் வருதுன்னு பார்த்தப்போ இந்த மாதிரியான காரணங்கள்லாம் வந்து கண்டறியப்பட்டது. இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இந்திய சமூகத்துக்கு வந்து பொதுவாக சுத்தம் தூய்மை பற்றின ஒரு ஒரு பொறுப்புணர்வே கிடையாதுங்கிறது தான் நம்ம சொல்லுவோம். நம்ம இண்டிவிஜுவல்ஸாக என்ன பண்ண முடியும்னா, நம்மளோட சுத்தத்தை நம்ம பராமரிக்கிற ஒரு அறிவையாவது ஒரு பொறுப்புணர்வையாவது நம்ம வீட்டில இருந்து போகிற குப்பைகள் வந்து எப்படி இருக்கு, நீங்கள் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணீங்கனாலே நீங்கள் கழிவு மேலாண்மையே நம்ம நாட்டில் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் பொறுப்புணர்வோடு நடந்துக்கணும். இதை நீங்கள் ஏதோ ஒரு இப்போ ரோட்டரியிலலாம் நீங்கள் இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து இதுக்கு எதிராக வந்து குரல் கொடுங்க. இதுக்கு எதிராக நீங்கள் நிறைய இடங்கள்ல இப்போ ஸ்கூல்ஸ்லாம் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணுங்க, இந்த விதை ப்ராஜெக்ட் அது இதெல்லாம் நிறைய சொல்கிறீங்க இல்லையா. நீங்கள் வந்து இந்த விஷயங்கள் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வேணுங்கிற விஷயத்த தொடர்ந்து நம்ம வலியுறுத்தினாலே போதும். எல்லா அமைப்புகளும் வலியுறுத்தணும், அது கீழே இருந்து மேலே வரைக்கும் எல்லா அமைப்புமே வலியுறுத்தணும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம். Thank you very much, madam. I think what you have stressed upon is that we as individuals must learn first. We are the people responsible of creating this mess.
And if we teach our children how to take care of it, probably we do not know how to piss also. A basin is provided and we take a pleasure in pissing outside. So if our children learn right from the beginning, probably this could be covered up quite a bit. Anyway, that's a long topic and everybody has to be a part of it. இப்போ நீங்கள் வந்து செப்டிக் டேங்க் பிளாக்கேஜ் பேசும்போது சிவா பேசும்போது சொன்னார் பிளாக்கேஜ் வந்ததுன்னா அது யாரோட பிரச்சனை அப்படின்னு. பிளாக்கேஜ் வந்ததுன்னா நிறைய பேர் வந்து பக்கத்தில் இருக்க ஸ்லம்ஸ்ல இருந்து தான். அதுவும் வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கிற விஷயம் என்னன்னா, முறையாக கார்பரேஷனில் அது செப்டிக் டேங்க் நிறைஞ்சு வழியுது அப்படின்னோடனே நமக்கு ஒரு டென்ஷன் கிரியேட் ஆகுது. உடனே ஸ்மெல் வருது, இப்போ அங்கே அப்பார்ட்மெண்ட் அசோசியேஷனில் ப்ரெஷர் வரும், இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னோடனே கார்பரேஷனுக்கு வந்து எல்லா நேரமும் வந்து அவங்களால ஆள் கொடுக்க முடியறதில்ல. அப்புறம் கார்பரேஷன் வந்து ஜெட்ராடிங் மெஷின் ஒரு பெரிய வண்டி வச்சுருக்காங்க, நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்க. அது சென்னையோட எல்லா தெருக்களுக்குள்ளேயும் அதனால் போக முடியறதில்ல. அது நீங்கள் புக் பண்ணி அது வர்றதுக்குள்ளாட்டியுமே நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, பக்கத்தில் இருக்க ஸ்லம்ல இருந்து ஏதோ ஒரு கான்டாக்ட், இதுக்கு நிறைய புரோக்கர்ஸ்லாம் கூட இருப்பாங்க, அப்படியே பிடிச்சி ஒரு 100 ரூபாய் 200 ரூபாய் 500 ரூபாய் கொடுத்து கொஞ்சம் டாஸ்மாக் சரக்கெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த வேலையை பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி வேலைகள் எல்லாம் வந்து நம்ம செய்யக்கூடாது. நீங்கள் ஏதாவது அப்பார்ட்மெண்ட் அசோசியேஷன்லாம் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மனிதர்களை செப்டிக் டேங்க்குள்ளே இறக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை வந்து வச்சுக்கிட்டாலே அது ஒரு பெரிய விஷயம் நான் நினைக்கிறேன். Yes, you are absolutely right. It's very difficult to manage such things. Anyway, it's a long subject. We have among us Vijay Anand, who is an entrepreneur. Vijay Anand, can you please give a small memento to our speaker, please? கழிவு மேலாண்மைன்னு சொன்னீங்க, அதே கூட நம்ம வீட்டில் எல்லாம் சின்னதாக ஒரு டஸ்ட்பின் மாதிரி விற்கிறாங்க, இல்லை எக்ஸிபிஷன் வாங்கிட்டு இப்போ எங்கள் வீட்டில் அதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ அது என்ன காய்கறி கழிவு, மட்டன் கழிவு, இந்த மாதிரி சிக்கன் மட்டன் இந்த மாதிரி கழிவு இருக்குங்களா, அதில் போட்டு கொஞ்சம் மாதத்துக்கு ஒரு 200 ரூபாய்க்கு ஒரு பேக்கெட் மாதிரி மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் தான் கொடுக்குறாங்க. அது உள்ளே போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா இப்போ 2 months அது அப்படியே மக்கி போய் இதாகிடும், டீகம்போஸ் ஆகிடுச்சு. அப்படி சின்னதாக பேக்கெட் தான், நம்ம குப்பை பேக்கெட் வைக்கிற மாதிரி இந்த சைஸ் தான் இருக்கும், சைஸ் தான் 2 வருஷம் தான் போதும். வெளியே போய் கொட்ட வேண்டிய வேலையை நாங்கள் அப்படியே உரமா செடிக்கு உரமா இருந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், இங்கே இப்போ எங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை வந்து எடுத்து ஊருக்கு கொண்டு போய் விவசாயத்துக்கு கொண்டு போய் கொடுத்துருவோம். வீட்டில் யாராவது பண்ணுறவங்க எங்கள் வீட்டில் சும்மா சின்ன 2 பேக்கெட் வீட்டில் வந்து ஒரு எக்ஸிபிஷன் சென்னை டேஸ்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது பேக்கெட். நாங்கள் வந்து குப்பையை வந்து வெளியே கொண்டு போய் போடுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பேப்பர் குப்பை இந்த மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர இந்த காய்கறி கழிவுகள் இந்த மாதிரி கழிவுகள்லாம் வந்து அங்கேயே வீட்லேயே நாங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட் தான் இருக்கிறோம், வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறோம். அப்படி ஒரு ஸ்மெல்லும் வராது, ரொம்ப அருமையாக ரொம்ப சின்ன ஒரு. அதே மாதிரி சமீபத்தோடு நான் படித்தேன், கோயம்புத்தூரில் மேக் கண்ட்ரோல்ஸ் ஒரு நிறுவனம் வந்து பயோ நல்லா பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது அதாவது செப்டிக் டேங்கே நீங்கள் வெளியே போக வேண்டியது, அங்கேயே டீகம்போஸ் ஆகிற மாதிரி. அதெல்லாம் என்ன பிரச்சனை வந்து எது செய்ய வேண்டியதோ செய்யாமல் இருக்கிறாங்க, தலைமை செய்யணும். இல்லை சார், இது ஆல்ரெடி கமர்ஷியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. வேஸ்ட்லேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்கிறது, வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ்ன்ட்டு நிறைய பண்ணிட்டாங்க. அது இப்போ ஸ்லோ ஃபேஸஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ கமர்ஷியலைஸ் ஆகிடுச்சு, பிஸ்னஸாக வந்துருச்சுங்கிறதுனால நிறைய என்டர்பிரைசஸ் வந்து உள்ளே இறங்குறாங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சேஞ்ச் ஆகும், பட் இட் வில் டேக் டைம். ரயில்வேஸ்ல எல்லாமே பயோ டாய்லெட் மோஸ்ட்லி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க. சில கட்டத்துக்கு உடனடியாக பார்க்கறது இல்லை, அந்த மாதிரி இது ஈஸியாக பார்க்கலாம். ஒரே நாள் செய்யலாம், அரசாங்கம் செய்யலாம். அரசாங்கன்றது வேற யாரும் இல்லை, நம்ம தான் சார். நம்ம எப்படி மாறுறோமோ அப்பதான் அரசாங்கம். சென்னையில வந்து இப்போ இவ்வளோ குப்பை இருக்கு, நம்ம கிட்ட சுத்தமா கழிவு மேலாண்மையே இல்லை அப்படின்னா அது காரணம் வந்து ஒரு சின்ன மெஷினரிஸ் கூட இல்லைங்கிறது தான் பிரச்சனை.
நீங்கள் வந்து நீங்கள் கழிவை பிரிக்கிறதுக்கு வீடுகள்ல இருந்து தான் கழிவு உற்பத்தி ஆகுது மெயினாக. அந்த வீட்டில் இருக்க கழிவை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரித்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வந்து அதுக்கான வழியே இல்லை. ஸோ அந்த இடத்துல நாங்கள் சின்ன சின்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் கேட்குறோம். அப்புறம் முக்கியமாக இது ஒரு ஜாதி தொழிலாக இருக்குது, இதை ஒழிக்கணும் அப்படின்னாலும் அதுக்கு வந்து நம்ம இதை மாடர்னைஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நிறைய ஜாதி தொழில்கள் இருக்குது. நீங்கள் வந்து இந்த நாவிதர் வேலையெல்லாம் பார்ப்பாங்கல்ல, அதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு சலூன்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அது ஒரு ஜாதி தொழிலாக இல்லை. அந்த மாதிரி சலவை தொழில் கிராமப்புறங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வண்ணார்கள்னு ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி தான் வந்து வெளுப்பாங்க துணிகள் எல்லாம். ஆனால் இன்னைக்கு வந்து நிறைய ரொம்ப மாடர்னான லாண்ட்ரி சர்வீசஸ்லாம் வந்துருச்சு. அது வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு தொழில் தொடங்க நினைக்கிற இளைஞர்கள் வந்து நிறைய பேர் அது கம்யூனிட்டி பார்த்தெல்லாம் இல்லை, லாண்ட்ரி சர்வீசஸ் நிறைய பேர் மிக்ஸ்டு கம்யூனிட்டி வந்துட்டாங்க. அந்த மாதிரி இதுக்கும் சின்ன சின்னதாக ஹேண்டியாக எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்களே உங்களோட பிளாக்கேஜஸை ரிமூவ் பண்ண முடியும்னா நீங்களே நம்ம வீட்டிலேயே வந்து வாங்கி வச்சுருவோம். ஸோ சின்ன சின்ன மெஷினரிஸ் வந்து எல்லா துறைகளில் மாதிரி இதுலேயும் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம கேட்குறோம். எங்கேயுமே நம்ம நாட்டில் எங்கேயுமே கிடையாது கண்டிப்பாக கிடையாது சார். கோயில் மணி அடிக்கிறதுக்கு மெஷின் வச்சிருக்காங்க நம்ம நாட்டில். கோயில் மணி ஒரு மெஷின் தான் அடிக்குது, சுவிட்ச் போட்டா வந்து அதுவா அடிச்சுக்கிட்டு அதுக்கெல்லாம் வந்து மெஷின் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதை தான் நான் சொல்றேன். நம்ம கண்ணியமான கௌரவமான எவ்வளவு ஒண்ணுமே இருக்காது. ஒரு இன்ஜினியரிங் கம்பெனி வந்து ஒரு நாள் 2 நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா செப்டிக் டேங்க் முன்னாடி அரேஞ்ச் பண்ண முடியாது. இல்ல இதுக்கு வந்து நீங்க ஐஐடில வந்து சார் நிறைய பேர் வந்து இதுக்கான ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து முன்னெடுக்கிறாங்க. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த ரிசர்ச் பண்றவங்க இந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஐடியாஸ்லாம் கூட சில பேரெல்லாம் நாங்கள் சந்திச்சோம். ஆனால் அவுட்ரைட்டா அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுது. ஐஐடியில் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க. அந்த ப்ராஜெக்ட் அவங்க முன்னெடுக்கவே விடுறது இல்லை. நிறைய மாதிரி தடை நிறைய வரவே இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஒரு மெஷின் கூட கிடையாது. இவங்க எப்பவுமே சொல்றது அந்த ஜெட்ராடிங் மெஷின் பெரிய மெஷினை தான் நாங்கள் வச்சிருக்கோம்னு சொல்லுவாங்க. அது ஃபெயிலியர் உண்மையிலேயே சொல்லணும். நம்மளோட சுவர்ஸ் அதோட டியூப் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெருசு இருக்கும். அதனால வந்து இப்போ இந்த சின்ன சின்ன அடைப்புகள் எல்லாம் வந்து அது நம்ம சொல்றது செப்டிக் டேங்கை வந்து மேன் ஹோல்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். அது அந்த காலத்தில் அப்படி உருவாக்கியிருக்காங்க. ஒரு மனிதன் இறங்கி உள்ள மனித கைகளால் எடுத்தாங்கன்னா அந்த அடைப்பு நீங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம சிஸ்டமே வச்சுருக்கோம். ஸோ அதனால இவங்க வந்து அந்த அவ்வளோ பெரிய டியூப் உள்ளே போய் அந்த சக் பண்ணி எடுக்க முடியறதில்ல. நிறைய இடத்துல அது ஃபெயிலியர்னா அந்த மிஷின் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க மனிதர்களை இறக்கி விட்டுருவாங்க. உள்ள இறக்கி விட்டு அந்த கையில் போய் எடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த அடைப்பு போகுங்கிற மாதிரி சிச்சுவேஷன் தான் இது. ஸோ நீங்கள் ஹேண்டியாக மெஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ரோபோட்டே இப்போ வந்து உள்ளே போய் ஒரு மேன் ஹோல்னா நீங்கள் ஒரு மனுஷன் மாதிரியே ஒரு ரோபோட்டை இறக்கி கூட நீங்கள் கொண்டு வரலாம். பிரச்சனை என்னன்னா யாருக்குமே இப்போ நீங்கள் கவர்மெண்ட் கிட்டே நாங்கள் ப்ரொபோசல் கொடுக்குறோம். ஆனால் அவங்க நம்மகிட்ட திருப்பி கேட்குறோம். நாங்கள் ஒன்றும் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிடையாது, மெஷினரிஸ் கண்டுபிடிக்கிற எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இல்லை. இந்த இழிவை ஒழிக்கணும்னா மெஷின்ஸ் வேணும்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும். ஆனால் என்ன ஐடியா பண்ணி நம்மளாம் கேட்குற மாதிரி சாமானியர்கள் கேட்குற மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து திருன்னு முடிச்சா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அவங்க தான் அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஐஐடி ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்காங்க. நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் வந்து இந்த மெஷினரிஸ் நம்மளோட சூவர் சிஸ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான என்ன மாதிரியான மெஷின்ஸ் வேணும் இந்தியன் சூவர் சிஸ்டத்துக்கு நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கண்டுபிடிங்க. நீங்கள் தான் ஐடியாவோட வரணும். நம்ம வந்து சஜஸ்ட் தான் பண்ணணும். குடலுக்குள்ள போய் பார்க்குது உள்ள போய் எதுக்கு மெஷின் வண்டி குடல்ல இருக்கிற கடிகளை எடுக்கிறாங்க, எல்லாம் ஆபரேஷன் பண்றாங்க. அதை பண்ணும்போது உள்ள பண்ண முடியாது. அரக்கம் பண்ணலாம். மனசுல அதுதான் நாங்க சொல்றோம். பணம் இருக்கு, நம்ம கிட்ட தொழில்நுட்பம் இருக்கு, நம்ம கிட்ட அறிவு இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. மனசுதான் நமக்கு நாமளும் அப்படி ஒதுக்கி பார்த்துட்டு வெளியே நம்மளது குற்றவாளி, எல்லாருமே குற்றவாளி இல்ல. So it is all boiling down to will. There is no will. Anyway, this is a never ending thing. Over to Secretary for his club announcement, please. Yeah, birthday announcements. Balamitra, daughter of Satish Kumar, celebrating her birthday on 25th of this month. And Suresh Franklin celebrating birthday on 26th. You have to be a little active. Wake up. Wake up. Haripriya, wife of Badri Narayan, celebrating birthday on 26th. Vikram Sarveshwar, son of Kannan, we celebrating birthday on 27th. Akila Sridhar, wife of Sridhar, celebrating birthday on 29th. Anniversaries.
Sridhar T and Manjula celebrating wedding anniversary on 24th Jan. Sarath Kumar and Nandini celebrating wedding anniversary on 24th Jan. David Challappa, Mary Juliet celebrating on 25th Jan. Nanda Gopal and Emily celebrating their wedding anniversary on 25th Jan. Our next weekly meeting is 29 Jan. It is curtain riser. Gina is curtain riser. Thank you. Thank you, Secretary. We can all smell that the aroma from the other end has started coming. So, Sridhar, can you please come up and sum it up and say a vote of thanks? Sridhar is a very successful entrepreneur in air conditioning. ஜெயராணி மேடம் வந்து இங்கே ஒரு விழிப்புணர்வு தான் நான் சொல்லுவேன். அஃப்கோர்ஸ் லீஸ்ட் டாக்ட் அபவுட் சப்ஜெக்ட். இதை பற்றி நம்ம வந்து யோசிக்கிறதும் இல்லை, பேசுகிறதும் இல்லை, இதை பற்றி ஒரு டிஸ்கஷனும் விரும்புறது இல்லை. இன்னைக்கு வந்து அதை ஒரு டாப்பிக்காக எடுத்து மிக அருமையாக நீங்கள் ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுத்துருக்கேன்னு நான் சொல்லணும். இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கும் போதே ஜஸ்ட் ஐ வாஸ் சர்ச்சிங் ஓகே வாட் இஸ் த இஷ்யூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது one manual scavenger is dying every 5th day. That is the situation. And the seriousness is what I'm trying to elaborate more upon what she has told. And the worst part is Tamil Nadu is leading the list in all India. So we are in a place, am I correct? Chennai. Oh, okay. Chennai is leading the list in the manual deaths and it's scavengers death. So it's not a problem just which we cannot ignore. We definitely need to take it up, and I'd like to definitely specifically thank on touching this topic. We see an opportunity here to do some project. That's what I would say as Rotarians. We see this as an opportunity to do definitely some project. Okay, if not possibly in a great way, but definitely there is an opportunity to service the people you are bringing to the front. So எங்களுக்கு அந்த ஒரு மார்க்கம் தெரிகிறது, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு மேபி in terms of doing better to that community or to get it mechanized or possibly even to the talking to the government people. We have some of our club member who is into government, who is a government officer. So definitely there is a possibility of reaching out to the government to solve this, and also possibly every member is into various industries and various business. So definitely everybody will keep this in mind when we do our day-to-day business. So there is like I go to analyst, maybe I will take it up. Plumbing is also my part of my subject. So we do have a sanitation as our one of our topic which we take part in our own business segment. So yes, I do agree there is no dedicated sanitation subject, but definitely there is people are on it. But only thing is as usual it will take some more time to come. I think இப்போதான் நம்ம வந்து இந்த ஸ்வச் பாரத்ல ஃபர்ஸ்ட் டாய்லெட்ல போடுவோம் அப்படின்னு வந்திருக்கோம். மேபி இன்னொரு அடுத்த இதில் ஸ்வச் பாரத்லேருந்து மேபி மெக்கனைஸ்டு ஸ்கேவெஞ்சிங் அந்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு மேபி மோடி மே நீட் மோர் டைம் நினைக்கிறேன். So maybe yes, we should. I think government will definitely look into it. We will also take part in whatever things come up. I'm sure all of us will do. And thank you for coming and enlightening us on this topic. Actually, thank you. Thank you, Sridhar. Last year we had taken up this project in Mugapet School of maintaining the toilets. Anyway, it's good. May I request everyone to kindly stand up for the national anthem?